This project will involve kufanya everything from tile work, skimming and painting, kuweka milango, frames, sliding window, not forgetting the curtain rods, everything. Granite, as you can see, for the kitchen, toilet, sink, sanitary wares, all through mpaka loofers. Yani hii project tumedeliver kila kitu. Client alituachia tu baada ya plaster, that is it. Then we took it from there and tukadeliver this. Although client budget yake ilikuwa minimal, sikuweza kumwekea tiles za Safi ceramics, nilimwekea tiles za Twyford. Lakini kulingana na vile ni lay off pattern ya diagonal, ikakuwa neat and presentable, nikafanya grouting pale, nikafanya the best selection of tiles, combination ya black ya skirting, all through ikatoa kazi moja safi and presentable. I don't say that the Chinese tiles are bad. Ni vile tu watu wengi hawazipendi kwa vile ukizitumia pale kuna traffic, likelihood ya kufedi iko juu. Lakini this time in this kind of house, hii ni nyumba ya kurent, these are rental house, rental premises. Hakuna traffic itakuwa hapa. So definitely hizi tiles za China zita last for longer. As a professional interior designer, I highly prefer kutumia mlango wa mvule. Mlango wa mvule unatoa kazi safi sana, kazi inakuwa neat and presentable. Na kama wewe ni mteja pale nje ambao unataka kutumia flash doors, yes, you can be able to save a lot of money wakati unatumia flash doors. Lakini for stability na ile usafi, ubora wa bidhaa, that is why I highly prefer mvule. When I share this to the client akisema let's go with it, let's go with mvule. Na ikatoa kazi safi, as you can be able to see. Kuna client moja alinipigia akaniambia, Kijana Msafi, si nikununulie kila kitu nataka, wewe ukuje for labor only. Nikacheka tu nikamwambia, why will you hire an interior designer na utake kumbaia material ama kummanage? Hatukatai kubaia material, but there's a lot of nitty-gritties, there's a lot of work that goes hand in hand or behind the scenes to deliver such a project. There's a lot. Nikwambie how many times nilienda kwa hardware, huwezi amini. Kwa hii project pekee nilienda almost 38 times kwa hardware. So kuna projects zingine na almost above many times kwa hardware. Yani it's a hassle. Si kitu ya plug and play that way, that client anaweza kumbaya material alafu ni deliver project uongo. Tutakupigia simu nyingi sana ushangae. You need to feel humble, tulia, toa pesa. Mimi nitakuja on board because everything yenye nafanya hapa najua where can I find this thing, good quality, good price, na ikuwe within my budgets ile ya quotation nimetoa. So
client unajua trust ni ile mtu anasema client anaweza feel aje, kijana ni kama atanikulia ama atanifanya nini. No, atukukuli, we deliver value of your money. Kama kazi ni safi, you will definitely spend. Hata ukienda kununua material you will spend, but once wakati tunaprefer kuchukua material sisi wenyewe, because there is a lot. Ipo kazi hapa. Wow, ipo kazi. This is not an easy job. Those who want to venture in interior design, this is you need to have an eye on details, and lazima ujue everything what time is needed to avail it kwa vijana na timu yangu iweze kudeliver na ni supervise to make sure everything imetoka vile nataka. So it takes time na inakuanga extremely tiresome. So that's why we prefer kufanya quotation yenye tunakuja na material na kila kitu inahitajika. Tukitoka site yako kama hii, tuna clean kila kitu, tunatoa takataka, nyumba yako inabaki kwa safi. Whatever remains tunaenda nazo. Hiyo project yangu ya kwanza kupigia kwa huu client. The client ako Sweden na alintrust sana, alicheck some of my work on YouTube, akanipigia simu, akanicontact. I've done a couple of apartments na rental houses kwake, na nimefanya finishing ambayo ni nzuri and presentable. Hatujawahi onana kwa macho, though we talk through video calls, video chats, WhatsApp. Tuna agree na mtumia quotation, ananitumia pesa na deliver. Unaona? Integrity is the last thing I can tamper with as a professional interior designer. Wherever you are, ukwe diaspora, ukwe anywhere in the world, so long as we agree, sio lazima yani so long as we agree, I can do my work with high-end, neat and presentable, high-end integrity, kazi moja safi kupa kupona, na ni deliver bila maneno mingi. Kijana Msafi Interior Design, feel free to work with me. Mimi mkali sana na niko na integrity ya kitengo cha juu sana kwa kazi nifanyayo. Bado wewe tu kuniamini.
Kazi nizifanyazo ni safi sana. Feel free to hire me. We don't charge for site visit as at now. We will come to your site. Tufanye kazi moja safi mbaya sana hata ukue wapi. So long as we agree, we can do the best of our work with zero or little supervision. Sisi si watu wenye you can be able to supervise us. We know exactly what we came to do in this county, and we are doing a high-end, neat and presentable kazi. Na sasa ukitaka kunitafuta, tafadhali ni dial pa namba yangu hapo, iko kwa social media. Ingia kwa YouTube pale, subscribe to my YouTube channel. Let me leave you with the footages za hizi za hii project nimepiga. Be blessed. Kijana Msafi Interior Design, mambo yangu haya.